আলাইকুম। ATN বাংলা এখানকার আয়োজন এডুকেশন আওয়ারে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি সিরাজুল বাসির চৌধুরী আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা চলে আসলাম এডুকেশন আওয়ারের নতুন টপিক নিয়ে কথা বলার জন্য। আজকের টপিক আমরা বিশেষভাবে এটা আজকে নিয়েছি কথা বলার জন্য। আপনারা জানেন এই দেশে আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি প্লাস অন্যান্য এথনিক যারা গ্রুপ আছেন এদেশে সেটেল হয়েছেন তাদেরকে আমরা হয়তো বলে থাকি যে দেশ থেকে আসছেন প্লাস ব্রিটিশ। বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস আছে, বিভিন্ন বড়তে লোকজন কথা বলে, বাট স্পেশালি ইন টাওয়ার হ্যামলেটস উই ইউজ টু হ্যাভ কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস সার্ভিস। সেখানে হয়তো 11টা ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল আমার মনে আছে এখনও, সিন্স মেনি ইয়ার্স, 70s, লেট 70s, 80s বিগিনিংয়ের দিকে। কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভিসের মাধ্যমে কিন্তু স্টুডেন্টরা বিভিন্ন ধরনের তাদের মাতৃভাষা এবং তাদের যে মাদার টাং যেটা শিক্ষা নিয়েছে, ছেলেমেয়েরা তাদের ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, পাশাপাশি কৃষ্টি কালচার তারা শিখেছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা এই দেশের সিটিজেন, সেটাও কাজে লেগেছে। তো আজ কথা বলবো টাওয়ার হ্যামলেটসে যদিও বন্ধ ছিল 2019-এ, এই কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভিসে যে 11টা ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাট গুড থিং, নাও কারেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন they have started language service again, and একটা নতুন নাম দিয়েছেন ওনারা, young community languages in Tower Hamlets. Wonderful. So আজকের এই টপিক, এই ব্যাপারে আমরা কথা বলবো। ATN বাংলার আজকের প্রোগ্রাম লাইভ ব্রডকাস্ট হচ্ছে স্কাই চ্যানেল 779, উই আর অন ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউব। প্লিজ ডু শেয়ার আওয়ার প্রোগ্রাম। আমাদের ওয়েবসাইট www.atnbanglauk.tv. if you have any queries, anything if you'd like to ask, please do make a phone call or email us as well. তো আসুন তাহলে পরিচিত হই আমার চারজন অতিথির সাথে। অন মাই ফার লেফট, টাওয়ার হ্যামলেটস থেকে উনি এসেছেন ইয়ং কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন টাওয়ার হ্যামলেটসের হেড অফ সার্ভিস, অত্যন্ত সুপরিচিত আমাদের কমিউনিটিতে, মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, ধন্যবাদ আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানার জন্য। আমরা ভালো আছি। আমি আসলে ইন্টারিম হেড অফ সার্ভিস। হেড অফ সার্ভিস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কারেকশন। ইন্টারিম হেড অফ সার্ভিস অফ ইয়ং কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন টাওয়ার হ্যামলেটস। অ্যান্ড নাও আমার বামে বসে আছেন সিরাজ ইসলাম। উনি একজন টিউটর, বাংলা টিউটর, যদিও হি হ্যাজ গট professionally he is a teacher. He has been teaching in mainstream as well, but currently he is a teacher in young community languages service. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Kila asun? Alhamdulillah bala. Bala, nani? Thank you amare invite horar lagi. Thank you very much, and really, it's very good for us to talk about this particular subject, young community languages service. Welcome to Education Hour. On my right here, another tutor who is not from British Bangladeshi background. She is from, she teaches Mandarin and Cantonese. So I'm happy and privileged to introduce Ophelia Pang. Hello, good evening. Hiya, good evening. How are you? Very good, thank you. So can I call you Ophelia? Yes, please. Yeah? Yeah, So thank you very much for coming and giving your time. Welcome to Education Hour. thank you. And on my far right, Abida Uddin, who is a teacher for Arabic in Young Community Languages Service in Tower Hamlet. Assalamu alaikum. Walaikum salam. কেমন আছেন? Alhamdulillah, I'm good. Thank Good. you. Thank you very much. I'll speak in Bengali and English as you can speak in Bengali as well. So আমরা শুরু করি, আমরা একটু বাংলায় কথা বলি, যেহেতু এখানে অনেকে বাংলায় কথা বলতে পারেন। I know, I'm sorry about this. I mean, I'm going to say things in Bengali as well. Yeah, of course, go I hope ahead. you don't mind. So এমদাদুল হক চৌধুরী, আমাকে একটু বলেন যে যখন আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভিসটা বন্ধ হয়ে গেল 2019-এ, আমি সেখানে যাব না, আমাদের অনেক টিউটর্স ছিল, সেখানে অনেক ল্যাঙ্গুয়েজেস ছিল, সেটা বন্ধ হয়ে গেল। এই যে 4 বছর পরে আবার সুন্দরভাবে আপনারা যে নিয়ে আসলেন ইয়াং কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন টাওয়ার হ্যামলেটস, আপনি ইন্টারিম হেড। সো আপনাদের এইম অবজেক্টিভ যদি একটু মেনশন করেন আমাদের দর্শকের জন্য সুবিধা হবে বোঝার জন্য, এবং আপনারা সো ফার কী করছেন? ধন্যবাদ। আসলে যে মাঝখানে যে গ্যাপ, বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং শুরু হওয়ার মধ্যে প্রায় 7 বছরের মানে গ্যাপ, 19-এ যদি বন্ধ হয়, এখন আমরা 25-এ শুরু করেছি। আমরা যেহেতু নতুন সার্ভিস এবং এটার নামের পিছনে একটা যথার্থতা বা কার্যকারণ সেটা কাজ করেছে, যে এটা তো আমরা তো ইয়াং তরুণদের বা নতুন প্রজন্মকে শেখাবো এবং তাদের
উদ্দেশ্যেই এই পুরো সার্ভিসটা নিবেদিত থাকবে। তাদের বয়স 6 থেকে 16। সুতরাং আমাদের সার্ভিসটার নামটাই যদি তাদের দিয়ে হয় তাহলে ভালো হয়। ওরা তো ইয়াংই, ওরা ইয়াংই। এবং আপনি যদি ডেমোগ্রাফি দেখেন, টাওয়ার হ্যামলেটস ইটস কল্ড এ ইয়াং বারা, বিকজ এখানকার যে জনসংখ্যা বা জনমিতি যেটা ডেমোগ্রাফিক, সেটা একটা বড় পার্সেন্টেজ ইয়াং। সুতরাং টাওয়ার হ্যামলেটস বারা হিসাবে ইয়াং। ইয়ুথ সার্ভিসেরও নাম পরিবর্তন হয়েছে, ইয়াং টাওয়ার হ্যামলেটস হয়েছে। সে তার সাথে মিলিয়ে ইয়াং কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং নতুন সার্ভিস হিসেবে একটা নতুন নাম দিয়ে শুরু করা, নতুন পাতা শুরু করা। আমরা আপনাকে বয়সের কথা যেটা বললাম 6 থেকে 16 আমরা তাদেরকে সার্ভিস দেব। এটা ফ্রি সার্ভিস আফটার স্কুল। আগে যেরকম ছিল তার অনেক কিছুই আমরা রেখেছি, কিছু কিছু জিনিস আমরা পরিবর্তন করেছি। আমরা 4টা ল্যাঙ্গুয়েজ, 4টা ভাষা দিয়ে শুরু করেছি, কারণ শুরুতে আপনি একসাথে সবগুলো ভাষা শুরু করতে পারবেন না। সব অনেক দিন বন্ধ থাকার কারণে আমাদের মধ্যে যে গ্যাপটা তৈরি হয়েছে, যার ফলে আপনি সব কিছু পাবেন না। আমরা 4টা ভাষা দিয়ে শুরু করেছি এবং এই শুরু করার পেছনে একটা গবেষণার ফলাফল কাজ করেছে। কোন 4টা ল্যাঙ্গুয়েজটা? আমরা বাংলা, আরবি, সোমালি আর ক্যান্টনিজ অ্যান্ড ম্যান্ডারিন, এই 4টা। ম্যান্ডারিন এবং ক্যান্টনিজকে প্রায় একই ভাষা ধরা হয়, একই টিউটর ক্লাস টিচ করতে পারে। এটার পিছনে একটা ডাটা কাজ করেছে। 2023 সালে একটা সার্ভে হয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটসে। ওখানে ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে, লোকাল রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে, স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক এবং র্যান্ডম কিছু স্যাম্পলিং করে যে রিসার্চটা বা যে জরিপটা পরিচালনা করা হয়, সেখানে বাংলার সর্বোচ্চ ডিমান্ড আসে বাংলার। খুব সম্ভবত, ইফ আই এম নট রং, 59%। পরে সেকেন্ড ডিমান্ড ছিল আরবি 51, তারপরে ছিল স্প্যানিশ 31, তারপরে অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ। তো আমরা সেখান থেকে ডাটা ড্রিভেন ডিসিশনটা নিয়েছি যে যেহেতু এলাকাবাসীর চাহিদা সবচেয়ে বেশি বাংলা, আরবি, আমরা এই দুটো নিয়েছি। এবং সোমালি যেহেতু একটা সিগনিফিক্যান্ট কমিউনিটি এখানকার এবং অনেক দিকে তারা পিছিয়ে পড়া একটা কমিউনিটি, তাদেরকেও এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য, তাদেরটা আগেও ছিল, তাদের একটা ক্লাস। আর চাইনিজ স্কুল তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্কুল সেখানে রান করছে প্রায় 40 বছর থেকে। সুতরাং এটাও একটা অনেক জনপ্রিয় ভাষা এখন। এবং আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন যে আমাদের চাইনিজ স্কুলের চাইনিজ ক্লাসে প্রায় 7 জন, 50% হচ্ছেন অন্যান্য দেশের বংশোদ্ভূত। আমরা এই 4টা ভাষা দিয়ে শুরু করেছি এবং এটা শুরু। আমরা শুরু করতে চাই, এক জায়গায় তো শুরু করতে হবে ছোট করে। আমরা আস্তে আস্তে আমাদের মডেলটা হচ্ছে, আমরা প্রথমে নিজেদের 4টা সেন্টার, 4টা আইডিয়া স্টোরে রান করব। এরপরে আমরা স্কুলের সাথে পার্টনারশিপ করব। অলরেডি 2টা স্কুলের সাথে আমাদের পার্টনারশিপ হয়েছে, আরেকটা স্কুলের সাথে কথা চলছে। এরপরে আমরা আস্তে আস্তে আরও লোকজনের বা বাচ্চাদের, শিশুদের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য কমিউনিটি সেটিংসগুলোতে আমরা যাব। ভেরি গুড। আমরা আরও কথা বলবো। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের মাদার টাং কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভিস নিয়ে। তো টাওয়ার হ্যামলেটসের ইয়াং কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন টাওয়ার হ্যামলেটস, আমরা আগে বলেছি যে এটা বন্ধ হয়ে গেছিল 2019-এ, পরে শুরু হয়েছে এই বছর। এবং এই শুরুর কাহিনীটা বললেন মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী, উনি ইন্টারিম হেড অফ দ্য সার্ভিস। এই যে উনি বললেন, এবং আমরা আরও কথা বলবো ওনাদের সোফার ক্লাসের ব্যাপারটা কি, কোন ভেন্যুতে হচ্ছে, প্যারেন্টসরা কীরকম যোগাযোগ করতে পারবেন, এবং পাশাপাশি রিসোর্সের অবস্থা কি, টিউটররা কী বলছেন। এখানে টিউটররা আছেন, কথা বলবেন। যদিও আমরা কিছু আপনার ইংলিশে কথা বলবো, বাংলায় কথা বলবো, এখানে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কথা হবে, এখানে ক্যান্টনিজ ম্যান্ডারিন নিয়ে কথা হবে, এখানে অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কথা বলবে। তখন আপনারা হয়তো যদি কোনো ফোন কল করতে চান, ইফ ইউ উড লাইক টু রাইট টু আস, প্লিজ ডু ওর মেক ফোন কলস। আপনাদের যারা বাচ্চা টাওয়ার হ্যামলেটসে থাকে, 4 থেকে 5 থেকে শুরু করে 16 পর্যন্ত এখানে পড়তে পারে। এবং নাইস নেম, ইয়াং কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস সার্ভিস। সো ইয়াং যারা, তারাই পড়তে আসবে। আর যদিও আমাদের টাওয়ার হ্যামলেটসে বিশেষ করে এই ল্যাঙ্গুয়েজ শিকার যে প্রবণতা, সেটা আমাদের মধ্যে ছিল কিন্তু। এবং 2019 আগে আমাদের 11টা ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল। বাট নাও উই আর ভেরি হ্যাপি টু সি দিস, অ্যাটলিস্ট 4 ল্যাঙ্গুয়েজেস ওনারা শুরু করেছেন। এই 4 ল্যাঙ্গুয়েজেস কিন্তু স্টুডেন্টরা আসবে। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের টপিক ইয়ং কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস সার্ভিস, কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস সার্ভিস ইন টাওয়ার হ্যামলেটস। সো টাওয়ার হ্যামলেটসের যে আমরা যেটাকে বলে থাকি মাদার টাং বা মাতৃভাষা বলেন, আগে আমাদের ছিল টাওয়ার হ্যামলেটসে লেট 70 থেকে শুরু করে 2019 পর্যন্ত কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস সার্ভিস যেটা ছিল, অনেক ল্যাঙ্গুয়েজগুলো পড়ানো হতো। তো এখন আমরা বলবো একটা সুখের খবর আমাদের জন্য, যখন কোনো কিছু স্ট্রাকচার হিসাবে আজ আসে আমাদের, বিশেষ করে পরিবারে কিন্তু আমাদের বাচ্চারা বাংলা শিখতে পারে, যারা চাইনিজ আছে তারা ম্যান্ডারিন ক্যান্টোনিজ শিখতে পারে, অ্যারাবিক শিখতে পারে, কিন্তু বিশেষ করে যখন স্ট্রাকচারাল ওয়েতে যখন বাচ্চারা শিখে, তখন কিন্তু লার্নিংটা ফ্রুটফুল হয়, ইফেক্টিভ হয়, বাচ্চারা অ্যাচিভ করতে পারে, বেশি সার্টিফিকেট গেইন করতে পারে, দে ফিল প্রাউড অ্যাবাউট দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। তো টাওয়ার হ্যামলেটসে আগে যে ছিল কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভিস, এটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু বর্তমান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দে স্টার্টেড দিস ইয়ার ইয়াং কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন টাওয়ার হ্যামলেটস এই নাম দিয়ে। আমরা কথা বলছি ভেরি প্রাউডলি যে এই 4টা ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কথা বলছিলেন ইন্টারিম হেড অফ সার্ভিস বিরতির আগে, এবং আমরা আরও কথা বলবো ওনারা কী করছেন, কীরকম কোন ভ্যানিতে হচ্ছে, টাইমটা কী, প্যারেন্টসরা কী করতে হবে, টিউটররা কী বলছেন। আসুন তাহলে আবার ফিরে যাই আমার অতিথিদের সাথে। অন মাই ফার লেফট, Mohammad Amdadul Haq Chaudhry, Interim Head of Service, Young Community Languages in Tower Hamlets. Welcome back, Amdad Bhai. On my left here, Siraj Islam, Tutor for Bangla. Welcome back, Bhai. On my right here, Ophelia Pang, I call you Ophelia, Tutor for Mandarin and Cantonese. And on my far right, Abida Uddin, Tutor for Arabic. If I come to you, Ophelia, first. Yeah, sure. Right, I know the Interim Head of Service mentioned about the aims, objectives, and he mentioned about the languages, but we'll go and talk about the other things as well. Yeah. So when did you start? About the lesson. Yeah, I'm talking about like this month, last month. It started on the beginning of November, so on the 9th of Okay. November. So tell us about your experience recruiting students as well as your teaching, particularly whether you had any interest, training, resources. Just would like to hear from you. Yeah. Yeah. So I've been working with schools for the past 2 years. Right. I was with ASEAN peoples and then helping them, supporting them. But I was in like private music educator for the past 5 years. Experienced person. Yeah. Absolutely. And then I was recruited as to be one of the Mandarin and Cantonese tutor in Tower Hamlets. So we've literally just started our second lesson. So it's been great. We have more students coming in and we are trying to expand our numbers as much as we could. But on our list we have 24 students. So we're hoping that maybe this week or next week we'll have more to come in. I'm very pleased to hear that. I can remember about 10 years ago, 10 years ago, for this Mandarin Cantonese language in St. Paul's Way Secondary School, they used to run classes there. Yeah. And I went there one occasion and I saw about 300 students there, 11 teachers, and they were teaching there. Very interactive way. Yeah. They had tape recorder, resources, on the screen they are showing as well. And I was fascinated by looking at the resources and children's enthusiasm, the students there. Yeah. Wonderful. Yeah. And it is very good that now you started off, and also now you are saying day by day they're growing now, isn't it? Yeah. So your class, what is the venue? It's in Watney Market. Watney Market Idea Store. Yeah. That's Yeah. right. And it's a after school, isn't it? Definitely. It's on Sundays. On Sunday. Because we couldn't find any availability on the weekdays, and we all think that on Sunday or weekend would be better for the students to come along better. Very good. And what about the resources and other stuff? So we have 4 tutors in total, and 3 Right. of them, they are very experienced. Including they- you as well, you're experienced too. They work in Chinese Academy, Wow. so they are more experienced than I am in terms of teaching languages. Right. But yeah, they have like tons of really good resources to teach Mandarin and Cantonese. So they have like different books and then different resources, and then we'll try to do more creative approaches, such as putting into like songs Absolutely. and role plays into our resources. And when you think about role play, children develop their speaking and listening skills there, isn't Yeah. it? And creative things. as Yeah. well.
And I'm very happy personally. I feel like, and from ATN Bangla, Education Hour, very pleased to hear that Tower Hamlets recruited very experienced tutors like you. You mentioned that, and also Thank you you. mentioned about other three as well. So Yeah. this is great. We'll talk more. Yeah. সিরাজ ইসলাম ভাই, আমরা একটু বাংলায় কথা বলি, এরপর ইংলিশে, যেহেতু আপনি বাংলা পড়াচ্ছেন। না না, বাংলায় হইলেও সিলেটি হইলেও অসুবিধা নাই। বাংলা ক্লাস যখন শুরু হয়েছে, মানে আপনার ক্লাসও আর কি, আপনি কিলা ফিল কররা বা চেন্তর এনথুজিয়াজমরা জানতাম চাই, প্যারেন্টসে কিতা ফিল কররা? ধরো পয়লা শুরু করলে কিন্তু মানুষ আস্তে আস্তে শুরু করে, স্লো অ্যান্ড স্টাডি উইথ দ্য রেস, বুঝছেন নি? তো যেটা শুরু করছেন, আমি আপনি 2টা বা 3টা উইক গেছে, ইটস এ ভেরি গুড স্টার্ট। আপনার একটু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করুক আমরা লোকে। তো আমরা স্টোরিও থোড়া লাইক খোঁচপার হরকুশো লাহারনি আমরা স্কুলও আমি প্রায় 16 বছর ধরে টিচ করলাম। আর প্যারেন্টস হল আইসাইল বাচ্চারা তারা বাংলা মাতে না মাফর লগে, সো বাংলা মাফর লগেও মাতেন না, সো দাদা দাদি লগে মাতা বহুত দূর হয়। সো এর লাগে আমরা প্যারেন্টস আমরা অ্যাপ্রোচ করছো, সময় তো নাই। গড় গিয়ালে দেখা গেছে আমরা হরুতা হল ট্যাবলেটও বনো, এটা একটা জিনিস। সরি, আমি ইন্টারাপ্ট করলাম। ঠিক আছে। আর সো প্যারেন্টস হল আমরা খাস হইছইন, খাস হই দিয়া হইছইন লাইক বাংলা হইনি ক্লাসিস, বাংলা হইনি আমরা সুবিধা নাই এখন, বা দেবলাও ওই আমরা আপনারা জানাইমু। বাহ। সো 1 বছর গেল, 2 বছর গেল, 3 বছর গেল। সো দিস ইয়ার আমরা ইমাদ ভাই তারা ইয়াং কমিটি ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা স্কুলে ইয়া একটা প্রপোজাল দিছইন। আর আমরা হেড টিচার যে আমার স্কুলে তাই নাম রেবেকা, আমার ডেক্কা নিছিলা, বিকজ আমার ব্যাকগ্রাউন্ড বাংলা টিচিংও আছে। ওয়াও। বিকজ আমি পিজিসি যেগুলা করছিলাম, আমি কি স্টেজ 2 কোয়ালিফাইড টিচার, আর চাইলে বাংলাও কিতে পারলাম নে। আমি চুজ করছি প্রাইমারি স্কুল। আর যখন ইমাদ ভাই আইসলা আমরা স্কুলে একটা প্রপোজাল লইয়া, তো আমার লাগি আরো লাইক কোনো খুশির আর খবর আর কি এটা থেকে আর হইতে পারে না। অ্যাবসলিউটলি। Because I was like, আমরা ছোটবেলা থেকে বাংলা শিখাইরাম, এখন আমরা টার্ন ছোট আমরা at least কমিউনিটি কিছু দেওয়া। জি হয়, দিলাম একটা ছোট জেনারেশন তারারে আমরা বাক তারা লেখাপড়া শিখাইরাম বাংলা। আর প্রায় এখন আমরা 40 জন আছেন ছাত্র স্কুলে। Very, very good. Nice to hear that. And also sometimes you can speak in English as well. Those parents, don't understand Bengali, Sure. they can also. But this is very nice to hear that, what you mentioned about how you started and your passion as a tutor. You are a qualified teacher in this country. And it is very good. You know the techniques, how to teach. Ophelia mentioned about a creative way of learning and teaching, something very important. Because I know back in Bangladesh, the way I was taught that time, and I'm sure Amdad Bhai was there, in Bangladesh when he had his education like me, and we had a different system there. But obviously, I thank for that. I have learned that way. I'm here today, but I'm adapting my knowledge and skills from this country. So something you are doing is great. Your transferable skills that you used in your teaching in mainstream, you can use this in Bengali teaching as well. This is great to hear that, isn't it? Do you agree with that? Of course, and whatever language you Yes. teach, the very first thing you need to do is speaking and listening. Is the most important absolutely. That's a great skills there first to begin and with. then comes reading and writing. Absolutely. And I think that goes with teaching any language. Yes. So those skills of teaching those skill sets, first speaking and listening, and then reading and writing, then you can be creative, student-led. That's very important. It has to be child-led, whatever their interests are. So gone are those days where we've learned things from book, Amar Boy, in a different way. the rest Yes. of it. Yes. Yes. The generation that we have now, they're very resilient, really, really resilient and eager to learn. So although they might not have the same upbringing Yes. as you and I did Yes, in this country, growing up in this country, what they do have though is they do have a passion and a resilience, and that shows that they are Bengali Yes. pupils and Bengali students, because those of us who know the history of Tower Hamlets Yes. know that every Bengali that has come through here Yes. has always shown passion and resilience in Yes. whatever they've done. It's great And news. it's really nice to see that those things are still inside Inside, our children, no matter what generation. Yes. We're probably in the 4th, 5th generation now of Bangladeshis inside Yes. this country. So, I mean, that is something that we're holding on to and Yes. keeping.
And I think the learning itself and the pride Yes. is going to come later. Absolutely. This is very good for the students in Tower Hamlet. Even if speak about Bengali, I know we'll talk about Cantonese as well as Arabic. Think about the roots and cultures, and they come together. And our forefathers, I'm talking about 70s. Amdad Bhai knows about better than me probably. Many years ago, when their contribution, that time there wasn't any structure. They had to pay their own money, voluntary contributions. Now we are lucky in Tower Hamlet. There's a funding there, head of service, interim head of service, tutors there, paid tutors there, and the venues are there, beautiful venues, idea store. It's like a classroom, isn't it? Excellent. So these facilities, and also idea store is a library, fully equipped library, where there are books in the library, there are other things in the library. At the same time, they're learning the language. They can come out during break time. They can do other things as well. Fully equipped library, and this is something a great example in Tower Hamlets. And now I thank particularly, the Tower administration. They have started, and at least that was abolished a few years back. So this is very good. Thank you very much. We'll come to you, Abida Uddin. May I come to you, madam? Yes. So I would like to hear your experience teaching Arabic, and also our students are learning Arabic as well. You can mention about your first-hand experience, how parents are approaching as well as students. So I would start with very important questions that, what is the changes that can be done just from a single word? So when we learn languages, it's not just about words and learning, some sort of sentences and doing role plays. It's really more powerful. So the only things that humans communicate with each other is through words. And this is really, really powerful that our community and our young generation, they are capable of learning, languages that are used nearly every day in different places around the world. Even like now generation, they are so much into all these social media platforms. Yes. So I think it's really important for them that they are they having that opportunity of learning these main languages that are used a lot. And also working as a language teacher from many years now and working with community, I really highlight the importance of learning language, because it really helps the community to empower, because it brings community together when especially women and children are capable to to come together and learn a language. Then it helps families to improve. It helps children to communicate with their parents, like Brother Shiraz mentioned. Yeah, that's right. So I think it's something really powerful. Yes. To change, in the future, to make big changes, hopefully, and not to be just used to with the norm. So we tutors, our job is not just about teaching in class; it's about mentoring our children as well. Absolutely, this is a very good thing you mentioned. Mentoring, not only teaching. They are, when they're learning something. Excellent. What he said. I will go to Amdad Bhai, Amdad Haq Chaudhry, interim head of service in community languages service in Tower Hamlets. Amdad Bhai, you can say in English and Bengali as well. We can start off. Maybe Bangla আমরা কথা বলি একটু ভালো হবে আমার মনে হয়. Sure. And then you can. So আমরা আরেকটু ভ্যালু নিয়ে কথা বলি, যেমন প্যারেন্টসরা অনেকে চাচ্ছেন হয়তো তাদের বাচ্চাকে পড়াতে, যারা আপনার রিক্রুট করেছেন স্টুডেন্টস, টিউটর্স, বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজের আছে, এখানে ক্যান্টোনিজ ম্যান্ডারিন আছে, অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজের আছে, এবং ওয়ান মোর ল্যাঙ্গুয়েজ হোয়াট আই ফরগট, সোমালিয়ান। সো ডেফিনেটলি প্যারেন্টস যদি যোগাযোগ করতে চান, যারা আমাদের প্যারেন্টস আছেন যেমন টাওয়ার হ্যামলেটসের, এটা কি শুধু টাওয়ার হ্যামলেটসের জন্য নাকি? শুধু টাওয়ার হ্যামলেটসের জন্য। আচ্ছা, তো যারা বসবাস করেন টাওয়ার হ্যামলেটস তাদের বাচ্চাদের জন্য আমি এখানে একটু ব্যাখ্যা করি। টাওয়ার হ্যামলেটসের একটা ওয়েবসাইট আছে, সেই ওয়েবসাইটে ইয়াং কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস টাইপ করলেই আমাদের পেজটা বেরিয়ে আসবে। আচ্ছা, সেখানে পেজের আপনি কিছু এই সার্ভিস সম্পর্কে সামান্য বর্ণনা দেওয়া আছে, নিচে একটা বাটন আছে, ওখানে ক্লিক করলেই আপনি কিন্তু পুরো রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা পেয়ে যাচ্ছেন। তো রেজিস্ট্রেশন ফর্ম যদি আপনি পেয়ে যান, ওইটা ফিল আপ করলে কিন্তু সেটা আমাদের কাছে চলে আসবে। আমাদের যখন জায়গা হবে তখনই আমরা কিন্তু তাদেরকে ডাকবো। আমরা চেষ্টা করছি নতুন নতুন জায়গা, নতুন নতুন স্পেস বের করার জন্য, কারণ আগে থেকে আমাদের যদি ছাত্র না থাকে বা শিক্ষার্থী না থাকে, আমাদের ভেন্যুগুলো হায়ার করে তো কোনো লাভ নেই। আমরা শুরু একটা দিয়ে করেছি, একটা লিমিটেড রিসোর্স দিয়ে ইন টার্মস অফ দি ভেন্যু। এখন আমরা আস্তে আস্তে এক্সপ্যান্ড করছি। যেমন আমি যদি বলি আপনাকে, আমরা
দায়িত্ব নেওয়ার 6 মাসের আগে কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার একটা সার্ভিস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে 7 বছর গ্যাপ গেছে, কোনো কিছু Big আর gap, অবশিষ্ট quite big gap. কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট নাই সেখানে। আমি দায়িত্ব নিয়েছি 17 এপ্রিল। আমার 2 কলিগ, 2 সার্ভিস ম্যানেজার, যিনি একজন কারিকুলাম এবং পলিটিশিয়ানস, আরেকজন পারফরমেন্স মনিটরিং, এই 2 জন সব মিলিয়ে একজন জয়েন করেছেন জুন মাসে, আরেকজন জয়েন করেছেন অগাস্ট মাসে। আমরা এই কোনো রকমই 3 জনকে দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে আমরা যে কাজ করেছি 6 মাসের ভেতরে 5 মাস কয়েকদিন আমরা কিন্তু আমাদের সার্ভিসটা শুরু করে দিয়েছি। সো আমাদের উপর দিয়ে অনেক বড় একটা তুফান গেছে বলতে পারেন আর কি, কিন্তু আমরা উই আর কমিটেড যে উই নিড টু স্টার্ট ইট। কারণ শুরু না করলে আমরা এগোতে পারি, কারণ অনেক বড় বড় প্ল্যান পরিকল্পনা করা হয়, অনেক বড় বড় বিশাল বিশাল রিপোর্ট হয়, কিন্তু কাজ যদি শুরু না করেন আপনি। আমাদের ইচ্ছে ছিল, আমরা শুরুই করেছিলাম যে উই উইল হ্যাভ বিগ ড্রিম, স্টার্ট স্মল অ্যান্ড দেন স্কেল আপ। আমরা এক্স্যাক্টলি ওইটাই শুরু করেছি। নিয়ম হচ্ছে, আপনাকে যদি খুব সংক্ষেপে বলি, কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে গেলে ইয়াং কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ টাইপ করলে আপনার একটা ফর্ম আসবে, সেখানে ডেসক্রিপশন থাকবে, তারপরে রেজিস্ট্রেশন ফর্মের একটা বাটন আছে, ওখানে ক্লিক দিলে আপনি ওই রিকোয়ার্ড যেসব প্রশ্ন আছে সেগুলো ফিল আপ করলেই আপনার রেজিস্ট্রেশনটা হয়ে যাচ্ছে। এরপরে আমরা ওটা দেখে চেক করে কিছু এভিডেন্স দিতে হয়। যেমন আমরা শুধু টাওয়ার হ্যামলেটসের বসবাসকারী তাদেরকে দিচ্ছি না, টাওয়ার হ্যামলেটসে যারা বসবাস করেন তারা তো পাচ্ছেনই। এমনও অনেক ছেলে বা মেয়ে আছে, শিক্ষার্থী আছে, যারা টাউন হ্যামলেটসের বাইরে বসবাস করে কিন্তু পড়াশোনা করে টাউন হ্যামলেটসের স্কুলে। আচ্ছা, এরকম অনেকে আছে তো আমাদের। হ্যাঁ, হয়তো ঘর নিয়ে চলে গেছে টেম্পোরারি নিউ হামে। হ্যাঁ, কিন্তু স্কুলে তার বন্ধু বান্ধবরা আছে, ওখান থেকে সে ছাড়তে চায় না, সে ওখানে আছে। উই ওয়ান্ট টু give the same opportunity to them as well. At the same time, টাওয়ার হ্যামলেটস একটা বাড়া, একটা এলাকা, এখানের কন্ট্রিবিউশন অনেক মানুষের আছে। এই টাওয়ার হ্যামলেটসে যারা কাজ করেন তারাও পারবেন, সেটা একটা গ্রোসারি শপে হোক আর কাউন্সিলে হোক, দে আর কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য লোকাল ইকোনমি, দে আর কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য ফেব্রিক অফ দ্য সোসাইটি, তাই না? আমরা বলেছি যে যারা পড়াশোনা, যারা থাকেন, যারা কাজ করেন এবং যারা পড়াশোনা করেন। এখন যদি কাজ করেন আপনার কোনো বাচ্চার প্যারেন্ট, তাহলে শুধু তাকে একটা প্রমাণ দিতে হবে, তার এমপ্লয়ারের একটা চিঠি দিতে হবে, সেই প্রমাণ দিয়ে তিনি তার বাচ্চাকেও নিয়ে পড়াতে পারেন সেখানে, এবং সবগুলোই ফ্রি। অন দ্যাট নোট ক্যান আই টেক এ কল? আসসালামু আলাইকুম দর্শক, পরিচয় দিলে মন্তব্য, কোনো প্রশ্ন প্লিজ গো হেড। কুরাইশ চৌধুরী সাহেব ভালো আছেন নি? জি বালা হোক। আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ লিয়া মাত্রা আমি ল্যাঙ্গুয়েজ লিয়া কইতাম চাই 2-1টা কথা। প্রথমে সহজ ভাষা সৈনিককে পৃথিবীর আমার শ্রদ্ধা এবং সালাম। পৃথিবীর আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটা ভাষা নাজিল করছেন, প্রত্যেকটা ভাষারে আল্লাহ তাআলা টাইটেল দিছেন, কিন্তু আমি 4টা ভাষার কথা হইম, এই 4টা ভাষারে আল্লাহ তাআলা টাইটেল দিছেন। প্রথমে আমি কইম আরবি, এখানে আল্লাহর ঘরে পৃথিবীর সকলে চিনে। তা আরবিক ভাষা হইলো হেভেনের ভাষা, দুনিয়ার ভাষা, আর ইংলিশ ভাষা হইলো ইন্টারন্যাশনাল ভাষা, সকলে বুঝে। বাংলা ভাষা হইলো সুন্দর ভাষা। আমরা প্রত্যেকেই প্রথম দেখা দেখি হলে আমরা দেখাই যে বালা আসনি, অর্থাৎ হাউ আর ইউ, এটা বিউটিফুল। আর উর্দু ভাষা হইলো তারা হইব কেসা বাইয়া, তো বাইয়া ওয়ার্ড সুইট। আসসালামু আলাইকুম। ওকে, ওয়ালাইকুম আসসালাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার কল লাগিয়া। আর আমরা আজকে মাত্রাম কিন্তু বিশেষ করিয়া টাওয়ার হ্যামলেটস, কিন্তু আমরা যখন মাতি বাঙালি অধ্যুষিত এলাকার টাওয়ার হ্যামলেটস, এটা দেখা যায় এখানেও আমরা যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি একটা বিগ জেনারেশন আমরা এখানে আসুন, এবং এখানে কিন্তু বাংলা শিকারণ লাগে কিন্তু আমরা মুরব্বী হল যারা আসলা, তারা কিন্তু শুরু করছো 70s লেটের দিকে, 80s বিগিনিংয়ের দিকে এখানে লাগিয়া, এবং পরবর্তীতে স্ট্রাকচারাল ওয়েতে কিন্তু শুরু হয়েছিল কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস সার্ভিস, এখানে পড়ানো হইতো। এবং এভরি ইয়ার নট অনলি বেঙ্গলি, দেয়ার আর 11 ল্যাঙ্গুয়েজেস ওয়ার টোট আনটিল 2019, এবং এরপর এটা বন্ধ হয়ে গেছে। এভরি ইয়ার 2000 স্টুডেন্টস বেনিফিটেড হয়েছে। অনেকে এ লেভেল জিসিএসসি যখন ইউনিভার্সিটি গেছে, তার এই ডিগ্রি, তার যে ইয়েটা এ লেভেলের রেজাল্ট যেটা, তার গিয়ে হেল্প করছে অ্যাডমিশন পাইতেও ইউনিভার্সিটি। অনেকে এ লেভেলও এ প্লাস পাইছে, জিসিএসসি এ প্লাস পাইছে, এবং এটা কিন্তু আনফর্চুনেটলি বন্ধ হওয়ায় সার্ভিসটা রিটেন হয়েছে না। বাট থ্যাঙ্কস টু কারেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তারা স্টার্ট করছেন, এবং আমি যারা লোকে মাত্রাম ইন্টারিং হেড অফ সার্ভিস ইনক্লুডিং 3 ওয়ান্ডারফুল টিচার্স, একজন অ্যারাবিক টিউটর, একজন বাংলা টিউটর, একজন ক্যান্টানিজ অ্যান্ড ম্যান্ডারিন টিউটর, এবং তারা ল্যাঙ্গুয়েজের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে তারা মাত্রা কিলা রিক্রুটমেন্ট হয়েছে, বাচ্চাদের কিলা শিখতো স্যার, এবং প্যারেন্টস কিলা এগারলি ওয়েট করে শিখাদিন লাগিয়া। টাওয়ার হ্যামলেটসের যারা বাসিন্দা আছেন আপনারা যোগাযোগ করবা। ওয়ান গুড থিং হেড অফ সার্ভিস মেনশন দ্যাট জাস্ট এ মিনিট ago, and I went to website Young Community Languages. What is young? Very nice website. Here they mention about Arabic, Bangla, Mandarin, Cantonese and Somali.
And we are delighted to offer young people in the borough the chance to learn a range of additional languages, including their heritage languages. So এখানে অনেক কিছু আছে who can apply, as well as when and where classes are taking place, and apply to book a class. There's a link there. আপনারা লিঙ্কে টিপ দিলে কিন্তু আপনারা সেখানে গিয়ে দেখতে পারবেন. So this is a very good way of communicating or contacting the community language service, well, young community language service আপনারা করতে পারেন. তো আমরা কথা বলছি বিশেষ করে যারা প্যারেন্টস আছেন, যারা গার্ডিয়ান আছেন, এবং এখানে একটা কথা খুবই সুন্দর, যারা টাওয়ার হামলেটসে থাকেন তাদের বাচ্চারা যারা কাজ করেন, পার্মানেন্টলি কাজ করছেন, একটা গ্রোসারি দোকানে হোক কাজ করতে, তাদেরও রাইট আছে তাদের বাচ্চারা সেখানে যেতে পারে। এবং পার্টিকুলারলি যারা থার্ড ওয়ান বলছিলেন, যারা পড়াশোনা করেন, পড়াশোনা থাকেন না, করতেছে, কিন্তু যেসব বাচ্চারা পড়াশোনা করে, অনেক সময় নিউহামে কেউ থাকতেছে, কিন্তু টেম্পোরারি হয়তো হাউস এখানে নিউহামে, কিন্তু ওনারা হয়তো স্কুলে আছেন টাওয়ার হ্যামলেটসের, ওনারাও সুযোগ পাবেন। ওনারা গ্র্যাজুয়ালি স্টার্ট করেছেন, এবং আমি শিওর ইট উইল গো ইভেন ফার্দার ইন দ্য ফিউচার। এটা তো পাইপলাইনে আপনাদের আছে, তাই না? এটা এক্সটেন্ড করা। আমাদের মডেলটাই হচ্ছে, আপনি যদি মডেলটা দেখাতে পারতাম তাহলে ভালো হতো। মডেল হচ্ছে প্রথমে আমরা ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রামরা করব, আমরা আইডিয়া স্টোরি, যেগুলো সেফ প্লেস টু টিচ চিলড্রেন, এটা আমাদের নিজস্ব প্রোগ্রাম, 4টা আইডিয়া স্টোর। এরপরে আমরা পার্টনার নেব স্কুলগুলোকে, আর থার্ড পার্টনার হবে আমাদের কমিউনিটি সেটিংস। অ্যাবসলিউটলি, যেটা আগের সেটিংটা ছিল ভালো ছিল। আমি জানি বর্তমান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন 2014-এ ওনারা ছিলেন, আমার মনে বেশ আগে। বর্তমান আই উইল নট গো পলিটিক্যাল থিংস, বাট কারেন্ট মেয়র হি ওয়াজ ইন দেয়ার in 2014, and also that time students used to do GCSE, early A levels as well. So there were 1.2 million budget that time they spent. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি টাওয়ার হ্যামলেটসের ইয়াং কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস সার্ভিস বিষয় নিয়ে। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি। আজকের টপিক এডুকেশন, ইয়ং কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন টাওয়ার হ্যামলেটস। আপনারা জানেন টাওয়ার হ্যামলেটসের সবসময় কিন্তু কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল। 70s এর লেটার থেকে শুরু করে আমাদের মুরব্বীরা শুরু করেছিলেন ভলান্টারিলি, এন্ড দেন লেটার ইন এ ভেরি স্ট্রাকচার্ড ওয়ে। আমি আগে মেনশন করেছি অনেক স্কুল ছিল, সেখানে ওভার 2000 স্টুডেন্টস এভরি ইয়ার শিক্ষা নিত বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজেস, আপ টু 11 ল্যাঙ্গুয়েজেস। 2019 অ্যাবলিশ করার পরে current administration, they started young community languages service, and now they are running this, although in a small scale, but they have big plan to expand the service. So this is a very good thing. I'm talking to 3 tutors from 3 languages: Arabic, Bengali, and Mandarin and Cantonese, and also the interim head of service. But they are giving outlines of what they have been doing this year, how have they started the classes, and how students are learning in different languages, and also the great way of involving parents as well. Parents can apply through website. There is a special website for this language service, and we are very pleased to hear that. Particularly যারা আপনারা টাওয়ার হ্যামলেটসে থাকেন তাদের জন্য সুখবর, এটা স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে শুরু হচ্ছে। বিভিন্ন আইডিয়া স্টোর, 4টা আইডিয়া স্টোর টাওয়ার হ্যামলেটসের, প্লাস 2 আদার ভেন্যুস, এবং পরবর্তীতে ওনারা নিয়ে যাবেন অন্যান্য কমিউনিটি অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত হয়ে, এবং পাশাপাশি স্কুলগুলোতেও নিয়ে যাবেন। তো our students in Tower Hamlets will be benefited. আমি আলোচনায় চলে যাই। আমার সর্ববামে রয়েছেন মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী, interim head of service. Welcome back. On my left here, Siraj Islam, tutor for Bangla. Welcome back, bhai. On my right here, Ophelia from Mandarin and Cantonese language. Welcome back. And on my far right, Abidafa from Arabic language. Thank you very much. এমদাদ ভাই, আমি আপনার কাছে আসি। আমার কয়েকটা কোয়েশ্চন আসছে, যদিও ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। There are good questions anyway. I'm not going to, so I think it's good to answer those. People are interested. They're sending questions, as well as one person called as well. So when they mention about what are the benefits of learning community languages, ধন্যবাদ। আমি বেনিফিটটা আসলে আমি বলতে পারবো, কিন্তু আমার মনে হয় যদি আমরা শিক্ষকদের উপর ছেড়ে দিই, কারণ দে আর দি পারফেক্ট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সেটা আমি আসি তাহলে আপনার টিচারদের কাছ থেকে শুনে। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে এটার যে বেনিফিট যেটা আছে, আমি জাস্ট জেনেরিক যেটা বলছি, সেটা নানান স্টাডি এবং গবেষণায় প্রমাণিত যে যেসব বাচ্চা তাদের শুধু সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ নয়, তাদের মাদার টাং বা মাতৃভাষা শেখে, তাদের সেকেন্ড অন্য একটা ভাষা শেখাটা অনেক সহজ হয়, তাদের বুদ্ধিভিত্তিক যে বিকাশটা হয় সেটা অনেক দ্রুত হয় এবং অনেক ভালো হয়, এবং তারা দে ডু মাচ বেটার ইন অ্যাকোয়ারিং আদার নলেজ এগেইনস্ট দেয়ার কাউন্টার পার্ট। এটা হচ্ছে জেনেরিক, ওনারা আরও ভালো বলতে পারবেন। আমি শুধু এটুকু বলি যে আপনি বারবার মেনশন করেছেন, আমরা কিন্তু আজকের এই দিনে এখানে স্টুডিওতে বসে কথা বলছি 2025 সালে। আমাদের এই সার্ভিসটা যারা শুরু করেছিলেন তাদের প্রতি আমি ট্রিবিউট দিতে চাই। এই সার্ভিস যারা বিগত বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত যারা চালিয়ে গেছেন, যারা টিউটর থেকে শুরু করে পুরো সার্ভিসের সবাইকে ট্রিবিউট দিয়ে শুরু করতে চাই। কারণ তারা যদি এই ধারাবাহিক এটা শুরু না করতেন, এর ধারাবাহিকতা না থাকতো, এই সার্ভিসের একটা প্রমাণিত সুফল না থাকতো, তাইলে এই নতুন করে এই সার্ভিস শুরু করার পেছনেও যৌক্তিকতা বা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেত না। সুতরাং তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা এবং তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি শেষ করছি। আপনি এই ব্যাপারটি টিচারদের কাছ থেকে শুনলে থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড। আপনি ইন্টারিম হেড হিসাবে আপনি যেটা বলছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো ইফ আই আস্ক 3 of you very briefly, Ophelia, if I ask you what are the benefits of learning, say, any community languages like Cantonese, Mandarin, Arabic, or Bengali, what do you think? I think learning another language is definitely kind of create a sense of belonging of the community, because I think Tower Hamlets is one of the most diverse council or borough in London, so there's a lot of different people there, not just Chinese people, but there's Bengali people, there's Arabic people speaking different languages. So I think providing free courses for them to kind of create a sense of belonging, and also kind of provide them a safe space to kind of create like a sense of belonging of their own heritage, because I noticed some of my students here in my class, they are mixed ethnicity, so maybe their mom or dad, they're from Chinese background, and then the other one they're not. So they kind of have a sense of knowledge of what the language is, but they don't know how to read or they don't know how to write. So it provides them a safe space to kind of learn where their parents coming from and what languages that their parents speak. And also there's also
students coming from different backgrounds that are interested in Mandarin and Cantonese, which are very surprisingly interesting because they're speaking 2 or more languages already, and then they're learning added up Mandarin and Cantonese. So it helps students or children to kind of develop a cognitive kind of functions of memory, or language is also known as very good with their brain development. So it's also kind of Absolutely. good for children or young people to kind of get to know different cultures or different languages, basically. Thank you very much for your wonderful explanation. On that note, can I take a call? Assalamu alaikum দর্শক, পরিচয় দিকে মন্তব্য কোনো প্রশ্ন? You are live on air. আসসালামু আলাইকুম, ওয়া সালাম। আমি নাজমা খান কইরাম। নাজমা আফা হোকা, থ্যাংক ইউ। ফার্স্টে ধন্যবাদ জানাই লাগে টাওয়ার হামলেট বলে, সেকেন্ডলি এটিএন বাংলারে। থ্যাংক ইউ। ফিউ ইয়ার্স আগে আমি থিঙ্কিং করছিলাম যে এখানে আসলে শুদ্ধ বাংলাটা শিখানিও। সব বাচ্চারাও পারে বাংলা, বাট বাংলা অ্যাকচুয়াল বাংলাটা তো সব পারে না। এখানে একটা উদ্যোগ নেওয়ার লাগে ধন্যবাদ সবাইরে। আর এখানে আমার একজন ফ্যামিলি মেম্বারও আছেন, সিরাজুল ইসলাম। জি, আমি থানা খালা। থ্যাংক ইউ। আপনি যে টাওয়ার বলছেন তখন জি 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 থ্যাংক ইউ। আপনি যে সুন্দর ফোন কল করছেন, এখানে আমরা ই সার্ভিস ওর ইন্টারভিউ হেড আছেন, তাইনও সুন্দর কথা কইরা এখানে ব্যাপারে আপনি মনে করেন নি তা আপনি যে একজন প্যারেন্ট যে এই যে শুরু হইলে বন্ধ হওয়ার বাদে আমরা স্টুডেন্ট যারা তারা খুব বাচ্চারা বেনিফিটেড হইব, আপনি মনে করেন নি? অফকোর্স, কারণ বাচ্চারা জানা দরকার শুদ্ধ বাংলাটা। ইভেন সব ল্যাঙ্গুয়েজ, আরবি, টাওয়ার হামলেটে তো লটস অফ পিপল ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজের মানুষ বাস করা। থ্যাংক ইউ। খালি তো জাস্ট সিলেট মনে করেন একটা বাংলা ভাষা, সিলেট আঞ্চলিক একটা ভাষা, বাট শুদ্ধ সেন্টেন্স মেক করার জন্য, শুদ্ধ বলা সেন্টেন্স মেক করার জন্য ভালোভাবে বাংলা শিক্ষা দরকার। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। যেটা বা বই পুস্তকে আর এটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে বাচ্চারা। জি, এবং পার্টিকুলারলি বাংলা লাগিয়া ইন্টারভিউ হেডে মেনশন করছেন এখানে 3 জন তারা যে আসছেন তাই তো হেড অফ সার্ভিস ইন্টারিম, এটা ক্যারিকুলাম হেড আসছেন, এটা মনিটরিং হেড আসছেন। সুতরাং তারা কিন্তু ফুল প্লেজেড ক্যারিকুলাম লইয়া আইরা, এই যে টিচার যারা তারা ইনসেট হয়েছে আমি তারা লগে আরও মাত মনে, মানে তারাও কোয়ালিফাইড ট্রেন টিচার হল, তারা কিন্তু কোয়ালিফাইড টিচার ওদের এবং তারাও ট্রেন, তারাও স্ট্রাকচার যারা কিলা পড়াইতা বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজেস, এবং তারা যারা কি তার রিসোর্স ইউজ করতা কীরকম বাচ্চাদেরও এনজয় করতো আর কি। আমি তাদের জিকাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার করার লাগিয়া। এমদাদ ভাই, আপনি কিছু শেয়ার কোনো কিছু হইবানি, এনি রিফ্লেকশন ফ্রম দিস কল? না, থ্যাংক ইউ। এটা খুবই ভালো, খুবই মানে আমাদের জন্য খুবই ইন্সপিরেশনাল যে প্যারেন্টরা এভাবে মানে অনুভব করছেন, উপলব্ধি করছেন, দে হ্যাভ রিয়েলাইজ দ্যাট বাংলা ভাষাটা, মানে যেহেতু বাঙালি প্যারেন্ট ফোন করেছেন, বাংলার কথাই বলি, যে বাংলা ভাষাটা আসলে যেটা প্রমিত বাংলা, যেটা আমরা বলি স্ট্যান্ডার্ড বাংলা, সেটা শেখা দরকার, এবং এটার মানে এটার প্রয়োজনীয়তাটা উনি বলেছেন। এবং প্যারেন্টদের যেসব প্যারেন্ট এই প্রয়োজনীয়তাটা উপলব্ধি করবেন, তারা যত কষ্টই হোক তারা বাচ্চাদেরকে বাংলা পড়ানোর ব্যাপারে মানে মনোযোগ দেবেন, তাদেরকে নিয়ে যাবেন, তাদেরকে ভর্তি করাবেন, এবং তাদের পড়াশোনা কতদূর কী হচ্ছে না হচ্ছে সেটার খেয়াল রাখবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি যদি সিরাজ ভাই আপনার কাছে যাই, এখানে একটা কথা আসছে, আমি বেনিফিট নিয়ে কথা বলছি। আপনি বাংলা যেমন অফিলিয়া শি মেনশন অ্যাবাউট দিস very nice way. You can mention that as well if you would like to. Sure. How our children would benefited from, particularly from this service, number one. Number two, by learning this language, particularly say Bengali, or Cantonese or Arabic. When you learn a language, so obviously I'm going to be biased because I'm Bengali speaking. I mean, Bengali is one of those languages, that probably the only language in the world that has been fought and a war has happened over a language. No other war has happened over a language. And so it's very important, I feel, 2 ways here. One is that we need to protect our heritage, our own mother tongue. And secondly, as a teacher, so when I have my teacher hat on, there's so much research about cognitive understanding and cognitive functions around when you learn any second, third language. Yes. Things like focus, retention, those things that are hard in today's generation, the children of today, when they find it really hard to actually focus on a subject, find it really hard to retain things and memorize things. When you give them another language,
this is where the left side of your brain is more creative, and you are applying those neurons to the skill that you're learning. So when you're learning a new language, you're actually unlocking your memory skill, your retention skill, your focus skill. And with a world like this that we're living in right now, where there's so much mental health issues, something like a language can actually help that. And there's going to be research you're going to see in the next 5 years, in the next 10 years. Everyone's going to be saying this. Actually, when you learn a language, the things that unlock inside your brain, monolingual, so those who only speak one language, it won't be the same for monolinguals as it will be for the bilingual children or the multilingual children, because we have a lot of children who are multilingual now. So that is one of the benefits of Bangla. So benefits of learning any additional language. Any additional language. Thank you. You said something from research and the function of the brain. Excellent, well said. On that note, I'll take another call. Assalamu alaikum দর্শক পরিচিতদের মন্তব্য কোনো প্রশ্ন কথা বলুন আমরা শুনছি You are live on ATN BNAGLA UK. Hello? Hello, please go ahead. We were just wondering if we could ask a question to the show. Yes, please go ahead with your question. You're live on ATN BNAGLA UK. Sorry, please don't watch telly at the same time. It will interrupt your... Sorry, we lost the caller. Okay. If you would like to talk or ask any question, please make sure you go to a different room. Don't watch telly at the same time when you make phone call. There's a time delay. So please, if you have an important call if you'd like to make, please do, or email us as well. Thank you very much. So well said. Abida Uddin, would you like to add something to your both colleagues mentioned about the benefit, the wonderful thing they mentioned? Just briefly, would you like to mention something? Yeah, I think what both of my colleagues mentioned was something very profound. And I will just add that bilingual is really powerful way that our next generation will be able to survive through the challenges that we ourselves didn't go through, like the challenges that our generation going through now. Ourselves, we didn't go through it. So sometimes I think being multilingual, which is our children, I think, lucky in a way because they are naturally in a household where they are multilingual, like they learn Arabic because of it's language of Quran, and then they learn Bengali because to communicate with their grandparents. And then when they go to school, the schools here are very diverse, so they like my son sometimes speaks Spanish with me, my daughter speaks French, and they have friends who speak Mandarin, so they learn a bit of Mandarin. And me myself, I'm multilingual as well, so I speak Turkish, Bengali, Arabic, and a bit of Urdu because of Bollywood, and then a bit of a bit of Hindi as well. Hindi and Persian. Yes. So I studied in SOAS, and one of the research that I did in SOAS when I studied languages and cultures, that one of the things that helps to survive our memory and to keep our brain alive from being into gray cells a lot, a lot of gray cells that being awoken is because of multilingualism and studying languages and the different vocabularies in different languages. And it's so amazing how languages brings people together, and it helps to empower community, because when we see the diversity in a community and people come together to support each other's languages and learn each other's languages, children and family, they actually get empowered as well, and it helps to open like future opportunities for especially for women, children, and they see like a lot of women I know that they were not able to even speak up for themselves or like come out of the house, but since their children go to language classes or they go out and communicate with other people with different languages, this helps a lot of women to come out and be able to socialize, especially in our Bengali community and even in Arab community. So I mean, I teach in Bow Idea Store at the moment,
and there are quite new people involved where they from like refugees from Arab countries. yes. And also we have obviously big community of Bengali people. But I think like especially our people who come to learn Arabic, it's for two reasons. So a lot of people, like for example, they want to go to Arab countries and be able to communicate when they go there, understand the language when they are on the streets there. It's just beautiful language to hear. Like it's very deep and it's got like really expressive way of words. I mean, every language has its beauty, but I think Arabic has like this special deep feelings in it, a lot of expressions and feelings. Yes. And I think what I'm doing at the moment with the students is like using with them different artistic way to understand Arabic. It's not just learning vocabulary and grammar. Or not only memorizing everything. Memorizing, yes. yeah. So we do like a lot of interactive way, student-led. Excellent. So the students, they loved drawing things. Yes. And we want them to speak it like in a simple way, so they know how to speak, how to do a simple dialogue with each other. Same in Bengali as well. Yes. So like for example, we do translation with Bengali and a bit of Arabic and in English. So they have 3 languages together. So the parents are capable as well to understand their kids when they learn Arabic word, what does it mean in Bengali. This is very nice, isn't it, to hear that you 3 wonderful teachers are sharing your thoughts, reflections, and also experience that you have faced with children and parents and in the class as well. I mean, this is very nice to hear. And those people watching program tonight, I'm sure some parents and students as well and other people. I mean, we had some phone calls and some people are writing to me as well at the same time. This is great to hear that, the benefits of this learning language as well as the way you started off and how you're teaching those children, And I'm sure Tower Hamlets is very lucky those students will be benefited from your input. Definitely. আমি যদি আপনার কাছে আসি ভাই, জি প্লিজ, বিশেষ করে এখন আমি 2-1টা বিষয় জিজ্ঞেস করি একটু। আউটরিচ, অনেক সময় অনেক প্যারেন্টসরা হয়তো চিন্তা করবেন আমি যাব ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখবো এগুলো আছে, ঠিক আছে, নাম্বার নিলাম। অনেক সময় আমাদের তো ডিজিটাল সব প্যারেন্টসরা এখনও মনে করে একটু ভয় কোনো ধরনের কোনো আউটরিচ ওয়ার্ক আপনারা করছেন কিনা, ভবিষ্যতে কোনো প্ল্যান আছে কিনা? যেমন ধরেন একটা এলাকায় শুরু করবেন, এখানে অনেক কমিটি অর্গানাইজেশন ছিল আগে, বা হয়তো বড় মস্ক আছে এখানে, যেমন ইসলামের মস্কে ক্লাস হতো, বিভিন্ন কমিটি সেন্টার, রেডকোট কমিটি সেন্টার এরকম ছিল, অনেক অনেক বড় বড় সেকেন্ডারি স্কুল তো আছেই ডেফিনেটলি। তো ওই সমস্ত জায়গায় যেমন ধরেন কোনো ধরনের আউটরিচের কোনো প্ল্যান আছে কিনা ইন দ্য ফিউচার হোয়েন ইউ এক্সপ্যান্ড ফার্দার? অবশ্যই। প্রথমে আমি একটা তথ্য দেই যে টাওয়ার হ্যামলেটসে বিভিন্ন ভাষায় মানুষ কথা বলেন। টাওয়ার হ্যামলেটসে যেসব ভাষায় কথা বলা হয় তার সংখ্যা হচ্ছে 164টা। 164 ভাষায়, সেটা শুনলাম আমি। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে বিভিন্ন রিসার্চের ফলাফল অনুযায়ী যে যারা মাতৃভাষা সহ একাধিক ভাষা জানেন তাদের, আমরা জানি ডিমেনশিয়া এখন খুব প্রিভিলেন্ট একটা কন্ডিশন মানুষের। যারা একের বেশি ভাষা জানেন, মাল্টিলিঙ্গুয়াল যারা, তাদের ডিমেনশিয়া কিন্তু ডিলে হয় কয়েক বছর। সো এটা ভাষা শিক্ষাটা কিন্তু আপনার মেন্টাল হেলথ, ফিজিক্যাল হেলথ, আপনার ওয়েলবিং, আপনার সাকসেস, আপনার এডুকেশন, নলেজ সব কিছুতে কিন্তু সাহায্য করছে। সো এটা মানে এটার বেনিফিটটা মাল্টিপল। আমি মনে করি বেনিফিট নিয়ে আপনার পুরো আলাদা একটা সেশন হওয়া উচিত এবং ওখানে আমরা এক্সপার্টরা আসতে পারেন। আমি শুধু রিসার্চে পাওয়া কথাগুলো বললাম। দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা করেছেন আপনি, অবশ্যই আমি যেটা মডেলের কথা বলেছি, আমাদের মডেলটাই হচ্ছে যে প্রথমে আমরা শুরু না করলে তো আমরা বুঝতে পারবো না যে এখনকার এই 7 বছর গ্যাপের পরে ডিমান্ডটা কি চান। সুতরাং একটা রিসার্চ আগে হয়েছে, একটা জরিপ হয়েছে 2023 সালে, সেই জরিপের ফলাফল ধরে আমরা কাজটা শুরু করেছি। আমাদের খেয়ালই হচ্ছে, কারণ বাচ্চারা তো ছোট বাচ্চা, 6 থেকে 16 পর্যন্ত আমরা দিই। একটা ছোট বাচ্চা স্কুল থেকে ফিরে গিয়ে আবার বাসা থেকে সে বেরিয়ে আসবে, তার অনেক সময় তাকে মা বাবা না থাকলে সে আসতে পারবে না, এইসব কথা বিবেচনা করে আমরা কিন্তু কমিউনিটি সেটিংসে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আপনি হয়তো জানবেন টাওয়ার হ্যামলেটসে ইয়ুথ সার্ভিসের আন্ডারে প্রায় 20টা বা 21টা তাদের সেন্টার আছে, ইয়ুথ অ্যাক্টিভিটিসগুলো চলে অলমোস্ট এভরি ওয়ার্ডে একটা। আমরা হয়তো সবগুলো স্পেস হয়তো সেফ হবে না বাচ্চাদের জন্য, ছোট বাচ্চাদের জন্য, বাট আমরা চেষ্টা করব এগুলো সহ আর অন্যান্য যে সেটিংস আছে সেগুলোতে যেতে। একই সাথে যেসব সংগঠন আগে ছিল, যারা এখনও চাইবেন
তাদের কাছে আমরা যাব, তাদের কাছে আমরা নিশ্চয়ই যোগাযোগ করব, করে তাদের মাধ্যমে একদম যতটুকু সম্ভব ছোট ছোট শিশুদের, বাচ্চাদের বাড়ির পাশে একটা সেন্টার আমরা তৈরি করি। কারণ আপনি নিজে জানেন, আপনি নিজে ছিলেন, প্রায় 100 জন টিউটর ছিলেন আগের ইয়েতে, এবং প্রায় 2000 থেকে 2500 ছাত্র শিক্ষার্থী সেখানে ছিল। তো আমরা সেই জায়গায় যেতে না পারলে সেই জায়গায় যাওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করব, সেই লক্ষ্যটা থাকবে আমাদের। অ্যাবসলিউটলি, we are very hopeful. আর আরো কতগুলো বিষয় আপনি মেনশন করছেন বেনিফিটের ব্যাপার। There are other benefits as well, because I know another extra language, and also, like say for example, someone is learning Bengali. Now it is a global world. In Bangladesh, there are multinational companies, and I know some people working in HSBC Bank in Bangladesh. They are from this country. If you know Bengali, there are multinational companies that are working there. From here, if you go to Bangladesh, I know you can speak in English, but at the same time, if you know Bengali, it's extra benefit for when you are applying for a job. I mean, this is definitely, and also talking to our relatives sometimes, the parents can communicate, they can communicate with their granddad, grandmom, or cousins, when they go and visit the native country. So these are a lot of other benefits they have. I mean, not only, I know you mentioned about the brain cell and extra functions as well, but at the same time, there are economic, there are other things as well. If you know additional language, it is benefit when you apply for a job as well, isn't it? And this is something very good for our student. We have to go to a short break. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি টাওয়ার হ্যামলেটসে যে আগে যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ছিল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেখানে ইয়ং কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভিস এখন এসেছে। ওনারা কথা বলছেন কীভাবে তার বাচ্চারা বেনিফিট হচ্ছেন, ওনারা ক্লাস শুরু করেছেন। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন।
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আমরা এডুকেশন আওয়ার আমরা কথা বলছি। আমাদের এডুকেশন আওয়ারের আজকের টপিকটা আমাদের মনের টপিক, এটা মাদার টাং বিষয় নিয়ে কথা বলছি। এবং টাওয়ার হ্যামলেটসে বিশেষ করে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় আমরা মাদার টাং শিক্ষা নিতাম আগে ইন এ স্ট্রাকচার্ড ওয়ে। আমাদের পূর্বপুরুষরা শুরু করেছিলেন এবং এটা কিন্তু লাস্ট হয়েছে 2019 পর্যন্ত, এরপরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমরা বলে থাকতাম তখন কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভিস। এটা 11 ল্যাঙ্গুয়েজ সেখানে ছিল, অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ ইনক্লুডিং বেঙ্গলি। উই আর ভেরি প্লিজ টু হিয়ার দ্যাট টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিল কিন্তু এখন শুরু করেছে আবারও আমাদের এই মাদার টাং শিকার প্রবণতা যারা শুরু হয়েছে এখন, ইয়াং কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন টাওয়ার হ্যামলেটস, নতুন একটু নাম দিয়ে। এবং আই এম ভেরি প্লিজ টু হিয়ার দ্যাট বিকজ ইয়াং দেওয়ার কারণটা হলো ওনারা ইন্টারভিউ হেড অফ সার্ভিস সুন্দর করে বলেছেন 6 থেকে 16 পর্যন্ত। So this is very, very good to hear that. They are young people, they have started learning their mother tongue, additional language. সেখানে ম্যান্ডারিন দেওয়া হচ্ছে শিক্ষা, ম্যান্ডারিন, ক্যান্টোনিজ, অ্যারাবিক, বেঙ্গলি, সোমালিয়ান। যদিও আগে 11টা ছিল, ওনারা আস্তে আস্তে এক্সপান্ড করছে। ইজ লাইক এ পাইলট স্কিম। They have already started in 5 venues and they will expand it further. আপনারা যারা টাওয়ার হ্যামলেটসের প্যারেন্টস আছেন, আপনাদের বাচ্চারা ওয়েবসাইটে গেলে সেখানে টাওয়ার হ্যামলেটসের যদি টাইপ করেন সেখানে ইয়াং কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন টাওয়ার হ্যামলেটস সেটা চলে আসবে, হাউ টু অ্যাপ্লাই, হোয়েন টু অ্যাপ্লাই এবং কোন কোন জায়গায় সেটা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তো আসুন আমাদের আলোচনায় চলে যাই। অন মাই ফার লেফট, ইন্টারিম হেড অফ সার্ভিস Muhammad Emdadul Haq Chaudhary, welcome back. On my left here, tutor for Bengali, Shiraj Islam, welcome back, Shiraj Bhai. On my left here, Ophelia Pang, she Mandarin and Cantonese language. Ophelia, welcome back. And on my far right, Abida Uddin, tutor from Arabic. Yeah, welcome back. Emdad Bhai, if I come to you, I have got a couple of questions. We've got about 10 minutes, and obviously we would like to hear, and we are doing a wonderful job. And thanks, audience, দর্শক যারা ফোন করেছেন, thank you very much for your wonderful calls. And also some suggestions coming through, some questions coming through as well. Thank you very much for that. So how can community organizations and schools work together to support and promote community language learning? আমরা বাংলায় যদি বলি, কমিউনিটি অর্গানাইজেশন এবং স্কুলগুলো এবং পার্টিকুলারলি আপনাদের ডিপার্টমেন্ট কীরকম কাজ করবে যাতে আমাদের প্রমোট করতে পারি এই যে ল্যাঙ্গুয়েজটা? ধন্যবাদ। খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন। কারণ আমাদের কিন্তু শুরুটা হয়েছিল যে আমরা খুব ছোট্ট পরিসরে শুরু করব। 6 মাসের কথা বলেছি, আপনার খুব ছোট্ট টিম দিয়ে আমরা কাজটা শুরু করেছি। টিমটাও বড় হবে, আমাদের কাজটাও বাড়বে এবং আমাদের রিচও বাড়বে ইনশাল্লাহ। আমরা 4টা আইডিয়া স্টোর দিয়ে শুরু করার কথা ছিল, কিন্তু সেই জায়গায় আমরা 8টা ভেন্যুতে এখন করছি। সেটা সবার সহযোগিতা, 8 ভেন্যুতে। একটু ভেন্যুগুলো মেনশন করেন প্লিজ। একটা হচ্ছে আপনার 4টা আইডিয়া স্টোর হোয়াইটচ্যাপেল, আইডিয়া স্টোর ওয়াটনি মার্কেট, আইডিয়া স্টোর বো এবং আইডিয়া স্টোর ক্রিস্প স্ট্রিট। তারপরে কিউবিট টাউন লাইব্রেরি, তারপরে কলাম্বিয়া রোড আপনার ইয়থ সেন্টার, আর ম্যানরফিল্ড প্রাইমারি স্কুল, টমাস পাক্সটন প্রাইমারি স্কুল, 8টা স্টোর। এখন আমাদের মডেলটাই হচ্ছে যে আমরা কিছু ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম রান করবো আইডিয়া স্টোরগুলো, যেহেতু আইডিয়া স্টোরের ওনারশিপও টাউন কাউন্সিলেরই এবং আমাদের সার্ভিসটা কাউন্সিলের। তাদের সাথে আমাদের একটা এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে এগুলো পরিচালিত হবে এবং পার্টনারশিপে আমরা যাব স্কুলগুলোর সাথে, প্রাইমারি স্কুল, সেকেন্ডারি স্কুলে যাব। এবং আমাদের সবচেয়ে বড় যেটা কমিউনিটির কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য কমিউনিটি সেটিংস, যেটা আমরা বলছি যে সামাজিক সংগঠন যেগুলো আছে বা কালচারাল সংগঠন যেগুলো আছে, তারা যদি সেফ স্পেস এবং স্টুডেন্ট প্রোভাইড করে, আমরা টিউটর এবং রিসোর্সেস প্রোভাইড করব। আমাদের ফর্মুলাটা খুব সহজ, মানে আমরা টিউটর দেব, আমাদের যাচাই বাছাই করা, আপনি এক্সেলেন্ট টিচার বলেছেন, এদের মতো টিউটর আমরা দেব এবং আমরা রিসোর্স দেব, বইপত্র দেব, খাতা কলম দেব, সব কিছু দেব। তারা শুধু একটা সেফ স্পেস প্রোভাইড করবেন তাদের সংগঠনের এবং তারা তাদের আমাদের লার্নারদেরকে প্রোভাইড করবেন। এই 2টা জিনিস তারা জোগাড় করবেন, 2টা জিনিস আমরা জোগাড় করব এবং এই দুইয়ের সম্মিলনে পার্টনারশিপ। এখন আমরা শুরু করেছি যেগুলো আমাদের রেডিমেড অ্যাভেলেবল ছিল এবং যেসব সংগঠন বা যেসব প্রতিষ্ঠান আমাদের সাথে, স্কুলগুলো আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে, তাদের সাথে আমরা শুরু করেছি। এবং আমরা এই 28 তারিখ আমাদের লঞ্চিং প্রোগ্রাম, ডিসেম্বরের ছুটির পরে, এবং আমরা অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছি। একটা স্কুলের সাথে কথা হচ্ছে, আরেকটা স্কুল আমাদের পার্টনার হবে ইনশাল্লাহ। আমরা আস্তে আস্তে রিচ করব, আমাদের ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে, একই সাথে বাড়িয়ে তারপর আমাদের স্টুডেন্টকে আহ্বান করতে হবে। কিন্তু আমরা যদি স্টুডেন্টদের ডিমান্ডটা পাই,
তাহলে আমাদের জন্য বাড়ানোটা সহজ হবে। আমাদের মনে করেন এখন 35 জন টিউটার আছে, আমরা রিক্রুট করেছি অলরেডি, 33 জন করেছি, আরও 2 জনের ইন্টারভিউ বাকি। আমরা ইফ দের ডিমান্ডস দেয়ার আমরা উই মে গো আপ টু 100, কারণ এইসব টিচার যদি পারেন না মানে কুলাতে, তাহলে আমাদের বেশিরভাগ টিচার নিতে হবে, আরও বেশি টিচার নিতে হবে, কিন্তু এটা ডিপেন্ড করবে ডিমান্ডের উপর। ডিমান্ডটা তৈরি হতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইন্টারভিউ হেড অফ সার্ভিস বলেছেন 28 থেকে ওরা ফর্মালি এটা লঞ্চ করবে, ওরা শুরু হয়ে গেছে ফর্মালি টাওয়ার হ্যামলেট টাউন হলে ওনারা লঞ্চ করবেন 28th of November। এবং আমার মনে হয় যদি টাওয়ার হ্যামলেটসে কোনো বাসিন্দাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাকে হয়তো ওনারা এসে জিজ্ঞেস করতে পারেন, সেটা তো হতে পারে। এটা লঞ্চিংয়ে আমি জানি না সেই সুযোগ হবে কিনা, বাট দে আর অলওয়েজ ওয়েলকাম টু মেক কমেন্ট। আমাদের ওয়েবসাইট আছে, ওয়েবসাইটে যোগাযোগ করতে পারেন, ইমেল করতে পারেন, তাই না? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, দিস ইজ ভেরি গুড। সো আদার থিং, হঠাৎ আমার ব্রেইনে আসলো এটা, জাস্ট আই এম জাস্ট থিঙ্কিং বেনিফিট when children, very young children, they are off street, they are somewhere in a safe place, they will not, I'm not saying there are issues in the community about like antisocial behavior, issues of drugs and this and that, a lot of other issues. I'm not saying people, there are students involved in this, there are people involved in this, there is a small percentage, I know that, in every borough, there are issues, but when they are in a very, in a place, very structured and safe place, yeah, they are off street, they are there learning the language. This is another benefit, isn't it? Now we are coming towards the end of the program. আমি আপনাদের রিমার্কটা নিব। So what do you think about what can you see in the pipeline then? Any kind of future wish, and as a tutor, what would you like to do as a person? How to involve more students or more the parents to know about, say you are teaching Mandarin and Cantonese? I think definitely expand the numbers of students. I think once there's now 14 students coming, it will go snowball method that they will introduce their friends to the center to learn not just Mandarin or Cantonese, but other languages that Tower Hamlets provide as well. So I think the numbers of students, but also kind of exchanging the cultures, not just me introducing Chinese culture to them, but they can also introduce me their cultures or their languages. I'm eager to learn what they kind of upbringing is, and then learn their languages is as well. That's very good. Shiraz bhai, any hope for this? I know your passion, I can see how you have started. Although you are born and brought up in this country, you are a teacher from mainstream setting, but your passion for teaching Bengali, I mean, I really admire that. What do you think? Anything future can you see in the pipeline? I mean, look, the fact that we've actually started, this is the biggest stepping stone. We've taken the first step, yes, and now obviously it's all depends on the people out there. Yes. It all depends on the demand. If there isn't a demand, we won't be here tomorrow. Absolutely. Yeah. So the demand has to be there. And where do you get this demand from? The demand has to be, the onus has to be on the parents. Do you want a child who is going to be creative in the future? Do you want a child who is going to be able to take on the challenges of the future, which is there's going to be so much competition in the future in terms of where you can apply and what jobs you can do. I have a brother who's recently become a head of a service, and he was telling us siblings. About 30 seconds for you. Yeah. He was telling us all that the job that he does, all the people that are applying are college graduates, university graduates. And who do you give the job to? Because everyone is equally academic, right? And I think languages is one of those things that everyone needs to wake up to, the idea of, actually you can unlock other things in your brain if you actually learn a second or a third language. Thank you very much. You have 30 seconds to say anything, any last sort of like comments about particularly young community language service as a tutor. What do you think? So as an Arabic language teacher, obviously I always highlight all the other languages, but as an Arabic language teacher, I always ask this question, like, what changes when a silent voice finally gains the tools to speak? So even in Bengali language or even Mandarin, when the children have the power to communicate with their parents and family, that brings family bond together, and family are the
pivotal standing stone of the society. So if the family is together and the bond of a family together because of the language and children understanding parents, parents understanding children, this is something like a success, an achievement for us teachers to be able to mentor and educate these children to be able to have that family bonds. And for their higher education in the future, opportunities like yourself mentioned about, if they know the language, they will be able to serve different communities. Well said. Thank you very much. Finally, Amjad bhai, আপনার কাছে আমি বাংলায় বলি, একটা কোশ্চেন আসছে এখানে, as the head of the young community, as the interim head, community service, do you believe that this project will be successful? ধন্যবাদ। আমরা একদম শেষে চলে আসি। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি মনে করি যে এটা তো 40 বছর থেকে পুরনো সার্ভিস ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষরা সেটা শুরু করেছিলেন নিজের তাগিদে, তারপরে কাউন্সিল থেকে ছিল, এখন আমরা শুরু করেছি। এখন সাকসেস ডিপেন্ড করে, যেটা আমাদের সিরাজ ভাই বললেন, আমাদের যদি মানে লার্নার না থাকেন, শিক্ষার্থী না থাকেন, তাহলে আমরা যত ভালো প্রোগ্রাম, যত রিসোর্সেস আমরা ইউজ করি বা এমপ্লয় করি, সেটা সাকসেস হবে না। সাকসেসটা হবে কালেকটিভ একটা এফোর্টের মাধ্যমে, এবং কালেকটিভ এফোর্টের সবচেয়ে ইন্টিগ্রাল পার্ট হচ্ছেন প্যারেন্টরা, কারণ তারা তাদের বাচ্চাদের জন্য ডিসাইড করবেন, বাচ্চারা এখানে ডিসাইড করছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের শেষ করতে হচ্ছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর টাইম, রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড থ্যাংকস ফ্রম ATN বাংলা UK এডুকেশন আওয়ার। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বললাম, আজকের আমাদের টপিক ছিল ইয়াং কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন টাওয়ার হ্যামলেটস। এই যে শুরু হয়েছে এই পার্টিকুলার এডুকেশন আমলে, যেটা বন্ধ ছিল 2019-এ। আমাদেরকে আপনারা যোগাযোগ করবেন, জানবেন। আমরা চাই আমাদের বাচ্চারা আরও শিখবে তাদের মাদার টাং, তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং ভবিষ্যতে আমরা নিয়ে আসবো আরও কথা বলার জন্য এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে। এই প্রত্যাশায় বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।